Hello, it's me again, Lauren, Lil Kusina. Today po, magbe-bake po tayo ng Spanish bread. Yung ingredients po natin, ipopost ko na lang po sa video. Then, ang una natin gagawin yung ating bread dough ng ating Spanish bread. Habang inaantay natin na umalsa yung ating dough, gagawin na muna natin yung ating magiging filling ng ating Spanish bread. I-preheat po natin ang ating oven ng 15 minutes bago natin i-bake yung ating Spanish bread.